둘, 저기 또 하나 있어. 셋. 위에 하나 있고 여기 앞에 더 여자 하나 넷. 그리고 오른쪽에 다섯 여자 여기 이게 아이디어가 와우. Yes, it's Martin Zubimendi. He plays with the first team. 여기서 혹시 아니라고 생각해서 재계 안 했는데 잘된 선수입니다. 있긴 있겠죠. Yeah, sure. 있지. No many, but 미팅으로 좀 que somos 700. This is the first team, okay? Estos son toda esta baja. They have 15 rooms for sleep or when the training is in morning and afternoon, the players stay here. Player match game player is Zamora. Real Sociedad. Entonces, Chudri. Bonita. Playing as a player. Sí. They train Lee in Chun-seo. Slovenia. Alfonso was in Korea in 2005, making a precision stage. ¿Sabes? ¿Te acuerdas? Estuvimos en Ulsan. Ulsan. No, Ulsan and Busan. Ulsan. Busan en Seúl. And Seoul. Y en el centro, en otra ciudad, cuando era fiscal. No, First este es el team. primer equipo. First team. Coach, this is like yours. Same. Same. ¿Hay drones ya? ¿Dame parar o qué? For recording. Another part of the staff from the first team. Sí. Joder, hay un dron que hay un dron. Head coach. 이제 IT 전용화입니다. 심리 이런 거? 이런 거 있어야 되겠는데. 멘탈 코치. 여기가 아날리스트가 아니라. Analista. Y aquí hay nosotros aquí. Y con ese analista es 삼보리가 한 거 그건데요? ¿Todo bien? ¿Sabéis español? Barcelona. Very good. Me alegro mucho que se lo pasaban bien. This program you. Muchas gracias. Very good. 한국 밑에는 인천이요. 김신이야. Study the room for study. Lo de apoyo. Ahora cogen. Como está distribuido. 이번에 이제 유소년 전용. 여기가 이제 치료실이고요. ¿Qué tal, Lucy? ¿Cómo vas? Aquí estamos.
Desde la creación de este nuevo cargo, yo creo que el club le ha dado esa importancia que veía, que había la necesidad de que alguien estuviera liberado para liderar un poco lo que era esa apuesta en común, esa idea del club, ¿no? Tanto su propio método con el modelo de juego. 영국 지도자가 온다던가 선수들을 영국 선수들로 구성을 한다거나 했으면은 스페인 팀이지만은 영국 선수들의 그런 색깔이 배이게 될 수밖에 없잖아요. 구단마다의 또 특성이 있고 발전시키고 보완시키고 이제 발전까지는 바라지 않더라도 유지를 할 수 있다는 게 굉장히 큰 힘이라고 저는 생각을 해요. 유스 때부터 하나의 시스템으로 키워져 와서 저렇게 결과를 냈다. 이거는 뭐 우리가 얘네랑 레벨이 다른 게 바로 이런 데 있었구나라는 거를 좀 느끼게 됐죠. I take different moments of the game. 어제 경기 중에는 뭐 있는지랑 이 상대팀 경기가 어떻게 I'm up there, so I can see a little bit more from some way, and I just analyze some movements of how the opponent is playing, and in the meantime I go down and I speak with the coach and I say, okay. Then we do the short video, that is the following one of the long video, okay? From 10 to 12. This one is a bit. 모든 분석 완료되고 코치스 미팅 다 끝나서 이거 선수들 나가자가 이틀 전에 보고 이제 경기에 어떻게 플레이하는지에 대한 정보를 갖고 선수들한테 준 거예요. Different aspects of the offensive phase and defensive phase, and in the blue we select what we want to do our players. We send them by email. For example, the offensive player analysis we send for our defensive players. We give them not solutions, but we help them to get better solutions. Yeah. In this, the organization of the report is his idea. He wants to know as much as possible about the team. So it's quite a lot of information, but it's not a report of 200 pages. It takes really long, so as the better you know to use this technology. Now the clubs are using more and more technology, video cameras, tracking systems, to get data, not only for video but also for statistical things, and you lose a lot of information and you really need to be prepared for that. Esperamos que os haya sido útil, que os sirva, que hayáis cogido nuevas ideas y bueno, encantado de recibiros y que hayáis estado a gusto. Aquí estamos para lo que necesitéis. Sí.